So the first time we opened a hive, I was completely mesmerized. I said, oh, this was the sound I was missing. Sound that made everything grow. That was missing. As a child, Lipi Das grew up in a forest. For years, the move to city life felt like a loss she couldn't quite fathom. That's when I decided I absolutely needed to get back this sound all around me so that it'll make everything grow. The sound Lipi talks about is, of course, the humming of bees. Earth's most vital species and the one sure sign of a living ecosystem. If you get me talking about plants, I don't think I'll stop. Over the years, memories from her childhood drove her to recreate a little forest in her backyard. Smells of chocolate, right? The city apartment is now flush with greenery and a healthy population of bees. If you want the bees to live, they have to have food throughout the year and have lots of flowers. And my work is this. That is exactly why I associated with Dr. Anupama, because I wanted to know what are the pollen they are bringing into the hive. And here I have, it's fully open. Even as few humans like Lipi make efforts to adapt to what the bees like, the tiny pollinators have managed to adapt well to our concrete jungle. On veteran researcher Dr. Anupama's home terrace, a broken electric box held a secret abode. It's actually Kosuteni. It is the stingless bee, and I know that it has a big value for the honey, but I'm not interested. If it's there, I want it to have the place. While the rest of the world catches up with AI, Dr. Anupama and her team have been capitalizing on the best natural data source available to humans, the pollen. This is the pollen, and this is honey. They are part of the French Institute of Pondicherry, a premier research center now more than 70 years old. Pollen takes you back in time about the vegetation history, because we actually found that this French Institute garden was the location of a mangrove, a very thriving mangrove with several species, 3,500 years back, because we also managed to get radiocarbon dates on this. And also the surrounding had quite a bit of this tropical dry evergreen forest. So you can see this map is actually the present day map, which is showing you so much of this built up area. So much before, long before this was so built up, what was here? So you can answer that with pollen. You're keeping at the bottom? So pollen doesn't just help us understand bees, it helps map the landscape they came from. Even thousands of years back, they actually provide a roadmap for future crop conservation. The bees will go everywhere. Whatever is flowering, whatever is a diverse source for it, and they are curious, they will go and check everything. So you will end up capturing much more of the vegetation structure than using pollen than with remote sensing. By decoding the ancient landscapes that weathered past climate shifts, pollen data shows us exactly how to rewild a more resilient world for tomorrow. Over the last 2 decades, the once sleepy coastal town of Puducherry has changed dramatically. The years have seen an astonishing 76% in urbanization, quietly swallowing, in the process, the natural homes for bees. Bees pollinate 70% of the plants that feed 90% of humanity. But in Indian farms, population of the native bees, like Apis cerana, have already crashed by a staggering 44%.
As these pollinators disappear, essential nutrients like vitamin A and folate vanish from our food, leaving local diets severely compromised. Prithviraj M has been farming cashews in the neighboring Auroville region. Here, heavy pesticide usage has virtually wiped out native pollinators, forcing desperate farmers to bring the bee boxes just to sustain their crops. கொசு தேனுன்னு சொல்கிற அந்த ஹனிபி மட்டும் மரப்பொந்தில் இருக்குது. அது மட்டும் பெஸ்டிசைடு கிட்டேருந்து தப்பிச்சு எப்படியோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது. அதுவுமே அழிஞ்சிருச்சு. The beekeepers harvest the honey while the farmers use these boxes as mobile pollination systems, a provisional solution that seems to be working for now. பூ வந்து பாலினேட் ஆகாமல் அப்படியே கீழே கொட்டிடும். இப்போ வந்து பூ கொட்டாது, எனக்கு பூ எல்லாமே பாலினேட் ஆகிடுது. 30 கிலோ பொறுக்கி இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், இப்போ வந்து 100 கிலோ பொறுக்கிறோம். Prithvi's surging harvest is proof of a fragile truth. When native bees thrive, our food systems stabilize. But to protect these invisible workers, we must first decipher where exactly they go and what they like to eat, especially in a world that is turning increasingly hostile towards them. This houses one of the biggest collections of pollen grains in the world. In fact, one of the biggest in Asia also. So this contains a collection of 15,300 species, amounting to more than 22,000 reference lists. Because the bees know that varying the sources, having a diverse diet, it's very important. This biological library at the French Institute of Puducherry is a pollen bank. Here, researchers study the pollen that bees bring home to their young, uncovering the insects' favorite food sources. That means which are the plants which the bees like best to visit. So this formed the basis of a project which we did a few years back in 2021-22, I think. As part of the project, Dr. Lazar's team placed cavity nesting hives across 14 diverse sites in the region. They monitored various bee species over a year to map the pulse of Puducherry's pollination. This is data that could be critical for a region like Puducherry, which depends on bees for pollinating almost 70% of its plant species. Pollination is something very important both for the native vegetation and also for the agricultural crops. And Puducherry is actually blessed with at least 4 different honeybees. Subramaniam, a farmer from the region, had collaborated on the project. Relaying findings to him meant he could adjust his cropping pattern to help bring pollinators back to his farm. எல்லோ பூக்கள் நிறைய பூக்குங்க, சனப்பு பூக்கும்போது நிறையா வரும். அது மாதிரி வரும்போது இப்போ எள்ளு பயிரிடும்போது எள்ளுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைமில் பூ பூக்கும்போது நிறைய பூக்கள் அந்த டைம் வந்து எங்கே இருக்கிற தேனீக்களும் நம்ம வயலுக்கு வந்துடும். அது இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஊடு பயிரை நம்ம வந்து உளுந்து பண்ணுறோம், தட்டைப்பயிர் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பயிரை வகை பண்ணும்போது அது பூக்கள் பூக்கும்போது தேனீக்கள் அதுவும் நம்ம வயலுக்கு வர ஆரம்பிப்போம். இப்போ நம்ம வந்து மற்ற கிராப்பு கூட வந்து இது வந்து இன்டர் கிராப்பாக நம்ம செய்யும்போது இப்போ நம்ம இந்த தேனீக்கள் வந்து நம்ம வயலுக்கு வர வைக்கிறதுனால அந்த பயிருக்கு தேவையான மகரந்த சேர்க்கைக்காக வந்து இது வந்து இந்த பூக்களை தேடி வருது. அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம அந்த மெயின் கிராப்புக்கு தேவை அது பூக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது மகரந்த சேர்க்கை ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. தேன் வந்து நம்ம வந்து அது பை ப்ராடக்டாக நம்ம பார்க்குறோம். அது எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் தான் சொல்லணும். அது எங்கள் மெயின் பெனிஃபிட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மகரந்த சேர்க்கைக்காக தான் எங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுது. அதுக்காக தான் நாங்கள் தேனி வளர்க்குறதோ தேனி இம்போர்ட் பண்ணுறதோ எது வந்து தேனிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த விஷயம் தான். It's easy for city residents to dismiss the disappearing bee as a farmer's problem. But for the smaller pollinators, like the stingless bee that cannot fly long distances, urban gardeners could serve as essential bed and breakfasts to rest and refuel. Mimicking the natural and curved shape of the comb, Lippy was inspired to design a pot hive for her urban garden. This design was very suitable and was natural and was also cooler, cheaper. Go under. Lippy often collaborates with beekeeper Kumar to safely transfer hives or make more space for the growing ones.
ஏன்னா தேனீக்களால் கடல்லையோ பாலைவனத்துலேயோ உச்சபட்சமான குளிர்பிரதேசத்திலே வாழ முடியாது. மீதம் இருக்கிற இடம் இந்த பூமியில் எங்கே இருக்குன்னா, ஒன்று குடியிருப்பாவோ இல்லை விவசாய பூமியாவோ இல்லை மலை பிரதேசங்களாக தான் இருக்குது. குடியிருப்புகளில் தேனீ குடும்பங்களை யாரும் சரியாக பாதுகாக்க மாட்டாங்க. அதை கொல்லவோ இதை ஒன்று செய்யவோ செய்கிறாங்க. அப்போது விவசாய பகுதிகளில் நிறைய பூச்சிக்கொல்லி தொந்தரவு இது மாதிரி நிறைய சிக்கல்களும் இருக்குது. இருக்க காடுகளோட சதவீதம் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. In the face of a warming planet, small measures like native plantations and small water bodies can make a big difference to the species, which are as affected by the heat as anyone else. We have been having extended summers for the past 5 to 8 years at least. It's definitely become a norm rather than an exception. So surface water is a very important thing for the bees. So parks which could have some small kind of pools of water, things like that also can really help pull down the space also for the bees. இந்த உலகம் சுழல்வதற்கான அச்சாணியாக இருக்கக்கூடிய தேனீக்களை நம்ம இப்போ மீட்டெடுக்காமல் நம்ம காப்பாற்றாமல் விட்டுட்டோம்னா அடுத்த இளம் தலைமுறைக்கான உணவு பஞ்சம் மிகப்பெரிய சிக்கலாக நான் ரொம்ப பயப்படுறேன். The core issue is to plant more. Not only plant, but plant intelligently. We share this planet with all other species. I won't live if they don't. Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.